Hi, Isha. I want to ask if you can talk about destructive behavior. I'm living in Uganda, and I see a lot of poverty, violence, apathy, and at some point it seems as if the people choose that. You know, people that are born of violence Las personas que nacen en un entorno de violencia act in violence. actúan en violencia. There's no sense behind O it. sea, no hay ningún sentido detrás de eso. You think about the mafia Piensa en la mafia in Italy en Italia, por ejemplo. and how they just kept going and going and going and going into a modern world. Dentro incluso de un mundo moderno. And then they went into other Y countries después pasaron a otros países. and kept going y and siguieron, going and going. y siguieron. And it's belief Y systems. son sistemas de creencias. It's habits. Son hábitos. It's the lack of Es education. la falta de educación. It's the lack of other Es opportunities. la falta de otras oportunidades. And because often the people in Y charge como a menudo las personas que están a cargo are also suffering from the same problem, también sufren del mismo problema, the consciousness never la elevates. conciencia nunca se It eleva. just keeps repeating, Solo sigue repitiendo lo like mismo. it's in a loop. Como si fuera así en círculos, ¿no? Va así. If you're born of violence, Si naciste en la the violencia, violence la continues. violencia continúa. And you know, we did a big work in Colombia. Nosotros hicimos un trabajo grande en Well, Colombia. not so big, but we No did tan our grande, best. hicimos lo mejor que pudimos en ese momento. But there was lots of people being reinserted from the Había guerrilla, mucha gente siendo reinsertada de la guerrilla. and they were born into Ellos violence. nacieron en la violencia. You know, they had a common enemy Tenían un enemigo común that didn't even que ni exist. siquiera existía. They had a cause Tenían una causa that didn't even have a que foundation. tampoco tenía bases. It was just something Era habitual como algo habitual that they were doing. que estaban haciendo. They were against the Estaban en government, contra del gobierno, they were against everything. contra de todo. It's not that there was anything No clear. es que había nada claro. It wasn't a No religion, es que era una religión. it wasn't a political belief No era un system. sistema de creencia político. It was siquiera. just a rebellion Solo era una rebelión born of violence. nacida en la violencia. And these things are Y habitual, estas cosas son habituales. and people keep practicing Y them la gente sigue practicando este to the comportamiento point al punto where they start to become revered, en que empiezan a ser revered, como admired. admirados por eso mismo. You know, you think about cartels. Si uno piensa en los carteles, Now they've got songs and ahora rappers, tienen los and rappers, tienen and canciones. there's kids that want to aspire to Y do that. hay chicos que tienen la mayor aspiración que transformarse en miembro del cartel. And it's completely violent. Y es violento absolutamente. But that's what they see as their option. Pero eso es lo que ven como opciones. And that's the highest point they can reach. Y ese es el punto más alto al que pueden llegar. So how do we change that? ¿Cómo cambiamos eso? We have to elevate Tenemos que consciousness. elevar la conciencia. But we have to elevate the common Pero tenemos consciousness. que elevar la conciencia común. Because there's la one general, conscious Porque mind. hay una mente consciente. And all of us have aspects of Todos that within us. nosotros tenemos aspectos de eso dentro nuestro. That violence, Esa violencia, that suppression, esa supresión, that capacity to esa kill, capacidad de matar, to protect what we perceive as de ours. proteger lo que percibimos como nuestro. That aspect we have to eradicate from within. Ese aspecto tenemos que erradicarlo desde As dentro, individuals como individuos and as a y society. como sociedad. And as we do that, Y a medida que the vayamos level of haciendo consciousness eso, starts el to nivel de rise. conciencia empieza a elevarse and it starts to y change. empieza a cambiar. Because the bottom vibration gets higher. Porque la vibración que está más abajo empieza a elevarse. But it's a process, Pero es un no? proceso eso. It's a Es un process. proceso. I mean, you can look at the richest countries in the world Uno puede dar una mirada a los países más ricos del mundo and see absolute y poverty. ver pobreza absoluta. Look what's happening in Venezuela. Mira lo que sucede en Venezuela. And then look what's happening in Abu Y Dhabi. mira lo que sucede en Abu Dhabi. They got the oil at the same Y time. el petróleo lo descubrieron al mismo tiempo. What happened? ¿Qué sucedió ahí? One country Un país is a phenomenon. es un fenómeno. Everyone's living in Y wealth, todos viven en riqueza, en productivity, productividad. they're focused on elevating Enfocados humanity, en elevar a la giving to humanidad, en dar a la society. sociedad. The others totally living El in otro poverty está and totalmente corruption. viviendo en corrupción y pobreza. What happened? ¿Qué sucedió ahí? The leaders Los líderes. is what happened. Eso fue lo que les sucedió. People of consciousness, Gente de people with conciencia, a clear vision, gente con una visión clara, created ¿verdad? more. Creó más.
people full of ideas and fears and separations and corruptions created less. And you see it everywhere in the world. There's no rhyme or reason. It just is. So how do you help? By elevating your consciousness. Teaching consciousness. I think the most vital point of attack, if you're going to use the word attack, is with the children. You know, it's so important, the education process. El proceso educativo es tan importante. Because it opens their minds. Porque les abre la mente. Because if you constantly see your parents doing the same thing, Porque si constantemente tú ves a tus padres haciendo siempre lo mismo, you don't have an option. no vas a tener otra It will be a opción. very rare Va a child ser that un niño muy particular, has a un clearer hijo que vision. tenga una visión más clara que esa. There's always one. Siempre hay uno, But the majority pero la mayoría will fall into the same va a caer patterns. en el mismo patrón. That's why for me this education system is so vital. Por eso para mí este sistema educativo es tan vital, It's so important. es tan importante. Because it's going to change the chip of the kids. Porque eso va a cambiar el chip que están los niños implantados. And that's the future. Y ese es el futuro. And as the children Y a change, medida que los niños van cambiando, the parents start to think. los padres empiezan a pensar. The children start to teach the Los niños parents. empiezan a enseñar a los padres. They have to have an option. Tienen que tener otra opción. It's like education for Es girls como la educación para las chicas. in a lot of Las niñas en countries. muchos países. Didn't exist. No existía. Now it's starting to Y exist. ahora empieza a existir. You know, everything's changing. Todo está cambiando. But when you're in the midst of it Pero cuando uno está en medio de and you're eso watching it y está mirando lo and you're suceder, horrified by y it, uno está siendo horrorizado because por I'm eso, sure you're porque horrified. estoy segura que te horroriza. You know, I get horrified if I see a gorilla with its hand chopped off. With the what? A gorilla with its hand chopped off. Claro, me horrorizo si veo un gorila que le falta un dedo, una mano. And I know they sold Y it. yo sé que fue porque le cortaron para venderlo. But then I go a bit deeper. Pero después me conecto más. And I think, profundo. imagine the state these people are Y in. pienso, imagínate en el estado que está la gente. They're not surviving. Ellos no están sobreviviendo. They've got little concern for a gorilla. No les va a importar mucho el gorila. You know, and this is how it Y is. es así como es. So we have to open our hearts and Así minds que tenemos que abrir nuestros corazones y nuestra and give mente whenever we y can, dar cuando sea que podamos, in whatever way we de can. la forma que sea que podamos. But all humans have to take responsibility. Pero todos los seres humanos tienen que tomar responsabilidad. And if you're in the thick of it, Y si tú estás justo en el medio de eso, it's your responsibility. So what can you give? entonces, ¿qué es lo que puedes dar? What can you give to these people? ¿Qué le puedes dar a esta gente? Your consciousness. Conciencia. Yes. Sí. Good. Hi, Isha. These days I was in, when I was a child, in a moment I got very, very scared, and the rest of the children were enjoying and playing. I couldn't do that anymore. And I still, nowadays, when there is a program to have fun, there is a place where I don't want. I think I'm not being responsible or I'm doing something wrong. Ah, the Savior of the world. La salvadora del mundo. Here I come to save the world. Well, maybe you could be a bit happier. Tal vez podrías estar un poquito más Maybe you could feliz. lighten up a bit. Tal vez te puedes alivianar un Maybe poquito you could be más. more like those Tal vez dolphins podrías ser más como esos that you're delfines trying not, that don't strangle themselves with plastic bags. que están tratando que no se queden estrangulados por bolsa de plástico. Maybe you could learn from Tal them. vez podrías aprender de ellos. You know, life is a joy. La vida es una fiesta. A joy. You have to focus on the joy. You have to give that joy. But you still have that aspect of school teacher, Pero no? tú tienes todavía ese aspecto de maestra de escuela. Correcting. Corrigiendo. Like you even send me a list of Incluso English me errors. mandaste una lista a mí de errores en inglés. And only one was correct, by the way. Uno solo estaba correcto. And I was la very corrección. conscious of it. Y estaba muy consciente. And it's not my fault. Y no es culpa mía. You know why it's not my fault? por qué no es culpa Because mía? the Spanish destroyed my Porque English. el español, el idioma español destruyó mi idioma inglés. Yeah.
But see this severity. Tienes que ver esta severidad que You have to tienes. see this Tienes que ver severity esta severidad, and start to play. esta rigidez y empezar a jugar. Do you have an animal? ¿Tienes un animal? You need a pet. Tú necesitas una mascota. You need a pet like Elizabeth. Necesitas una mascota tipo Her Elizabeth. face doesn't change, Su right? cara no cambia. So I do everything for her. Entonces yo hago todo para ella. Yeah, all the responses. Todas las respuestas. It's great, you know. Oh, you're happy. Yeah. Let's do a little dance. Vamos a Yeah. bailar un poquito. Let's sing a little Vamos song. a cantar una cancioncita. Yeah. Play more. Jugá un poco más. Allow yourself to be stupid. Permitite ser tonta, por favor. It's the greatest freedom being stupid. Ay, es la libertad mayor poder ser estúpido. Really? ¿De verdad? Good. Hola. Yo estuve viendo estos días atrás These last days I have been seeing que tengo el hábito that I have the habit, I used to have the habit of de esconder o disimular hiding mis or logros. disguising my achievements, what I could achieve. Y hoy, And today, unifying, me di cuenta que I eso could quita see mucha libertad. that that's take away a lot of freedom from me and I want to stop it. Puedes hablar sobre Can you eso. talk a little bit about that? So just stop. Paralo. It's a place where you feel like you're showing off. Porque ese es un lugar que si no sentís que te mandas la parte. And you estás, need to be level with Y everyone. como que tenés que estar a nivel de todos para que... Or a little bit less. O un poquito menos incluso. So stop it. Para de hacer eso. Just stop. Para de hacerlo. It's just a habit. Porque ese es un hábito. Playing small. Jugar a ser menos. Making other people feel Para que comfortable. otras personas se sientan Abandoning cómodas, yourself. abandonándote, And it takes away your joy. y te quita tu dicha. Eso. So stop doing it. Así que deja de hacerlo. Lots of women do that. Muchas mujeres hacen Lots eso. of people do En that. realidad muchas personas hacen eso. It's a place where you're not willing to take Es un lugar en el que responsibility uno no too. está dispuesto a tomar responsabilidad. Because también. behind success Porque detrás del éxito is responsibility, viene no? la responsabilidad. And you need to open yourself more Y necesitas abrirte más. and see where you're comfortable in this little energy. Y ver en los lugares en que realmente estás cómoda, en esos lugares de pequeñez. You don't want the En que expectations. no querés las expectativas. What joy is there in that? ¿Qué dicha puede haber en eso? You're playing small. Jugando a ser menos. Don't do that. No es eso. Hmm? Good. Yay! Finally! I left in the meeting my fear. Me pasa que Happens como que that tiendo mucho a I have the competir. tendency to compete a lot with people. Me pasa que estoy tan contenta con el Happens that I'm sistema so happy with the que se me system ocurrió compartir- that I thought compartirlo. sharing it. Y tengo una amiga que medita And I have a friend that she meditates but doesn't know the system. y se me ocurrió And I decirle thought about que saying eso maybe or gifting the book or something like that. pero una parte de mí como But a que part dijo, of me "No, said no, porque para ella, because porque vos, maybe she will be better than you. por ahí expresa mejor, Or maybe she will express better. o por ahí grita mejor, Or maybe she unifies more or heals more or connects more. no sé, como esa inseguridad That de que insecurity. nadie sea mejor que yo. I don't want anyone to be better than me. No sé, no me gusta. And I don't like, Obvio. Sit down. Obvio. You know, to quash other people Aplastar a otra gente doesn't allow you no te va a permitir a vos to reach your full potential. alcanzar tu potencial completo. True empowerment pushes the others. El verdadero empoderamiento empuja hacia arriba a los otros. You push them up. Uno los empuja hacia arriba. And as a Y como consequence, consecuencia de eso, you go higher. tú vas más alto. Because every time you give Porque cada vez consciousness, que das every time you conciencia, give cada love, vez que das amor, you expand, te expandes, you grow. creces. This is how the universe works. Es así como funciona el universo. What I give Aquello que doy comes back tenfold. viene de vuelta 10 veces más. And you need to remember Y that. tienes que recordarlo. Because that being small, Porque eso, ser pequeño, ser so that menos, someone else doesn't grow, para que alguien más no crezca, comes from fear viene de miedo and y de insecurity. inseguridad. It's a baby Es place. un lugar muy de bebé. You know, you have to teach Tienes que enseñar everything. absolutamente You have to todo. give Tienes que everything. dar absolutamente todo. You have to be willing for people to be more than you. Estar dispuesta a que la persona sea más que vos incluso. Be willing for that. Estate dispuesta incluso a eso.
It's great. Es buenísimo. It's great. Es buenísimo. And it's good that you share that. Y buenísimo que compartas eso. Because lots of people are like Porque that. muchas personas son así. They just try to keep everyone Solo there. tratan de mantener a todos ahí, ¿no? It's like me walking around Es como yo caminando por ahí, telling my teachers not to get enlightened. diciéndole a mis maestros que no se iluminen. You know, don't get No enlightened. te vayas a iluminar. I don't want you to get enlightened no quiero now. que te ilumines ahora. Don't be big. No seas grande. Don't grow. No crezcas. You're perfect like you are. Eres perfecto así como eres. ¿No? Don't change. Pero no cambies. Can you ¿eh? imagine me doing this? ¿Me imaginas haciendo eso? No. No, no, no. No, no, no. You have to empower other people Tienes que empoderar a otros. because that empowers you. Porque eso te empodera. Hola, Isha. Hi, hola. Si podíamos hablar sobre el dinero. Can we talk about money? Yo crecí en una familia. I grew up in a que se family creyó where I que el was dinero es raised that posición social, the money, seguridad, a social poder, place, the security is todo. power and buys everything. Y yo personalmente And creo que el personally, dinero I es un think that elemento money is an que me element permite that will abrirme allow al me universo, to open, to poder give ayudar. from my heart, and to be able to help. But somehow it created so much damage in me and my family, that I reject. Unconsciously, I reject the money. And I could like to know how to flow without having patterns. Money is an energy El dinero es una energía and it needs to move. y necesita moverse. Money is good. El dinero es bueno. Money is my El friend. dinero es mi amigo. It moves. Se mueve. It has pasa. to move. Tiene que moverse. So you've got to let go of these Así que judgments. tienes que soltar tus juicios. You know, it's just an Porque idea es solo una idea that your parents que have tus padres tenían. because no it's tienen. not power. Porque no es poder. Power is love. El poder es el amor. Power is loving El yourself poder es amarse a uno mismo. and the capacity to Y give la that, capacidad de dar eso. to be internally De abundant. ser internamente abundante. That doesn't diminish the power of money. Pero eso no disminuye el poder del You can dinero. have lots of money, Puedes tener un montón lots of de internal dinero, security, mucha seguridad lots interna, of everything. mucho de todo. It's not that one thing's good and the No other es thing's que una bad. cosa es buena y la otra es mala. The most important Lo thing más importante is the highest point. es el punto más elevado. This is the most important Eso es thing. lo más importante. And that's Y consciousness. eso es la That's conciencia. love. Eso es amor. That's God. Eso es Dios. You know, that is the ultimate. Eso es lo más elevado. That is real. Eso es real. Everything else is Todo transient. lo demás es transitorio. And you have to treat it like Y that. hay que tratarlo como tal. It comes and it goes, Viene it y comes se and va, it viene y goes, se it va, comes and viene it y se va. goes. But don't make it important. Pero no nos transformes en algo importante. How many people do you know with a lot of money ¿Cuántas personas conoces con muchísimo dinero that are miserable? que se sienten miserables? And there's also lots of people with a lot of money that are happy. Y también hay gente con un montón de dinero que son súper felices. And they're usually people that Y give. normalmente son las personas generosas. las que They dan. give. Dan. So look at that. Así que dale una mirada. But a let eso. go of that idea. Pero a soltar esa idea. Hola. Desde muy chica, Since I was a child, I had responsibilities that were not for a child and then a teenager. And even today, I keep on feeling very responsible. I am aware that from responsibility I pass on to rescuing, according to me. So, in a video, in a Darshan, I heard you talking about responsibility. And I would like you to talk about that responsibility, the real one that will help me, especially me, and maybe will help another ones. You know, Martina, for example, Martina, por ejemplo. she's very responsible. Ella es súper responsable. Like this. Así. Is that responsibility? ¿Es eso responsabilidad? Not completely. No del todo. It's an aspect. Es un aspecto. Taking responsibility of your Tomar life, responsabilidad por tu vida. your decisions, Tus decisiones. helping humanity. Ayudar a la humanidad. All of those things are responsible actions. Todas esas son acciones responsables. But what you're being Pero lo que está haciendo is the ultimate es la responsibility. responsabilidad más elevada. Am I being happy? Estoy siendo feliz. Am I being joyful? Estoy siendo dichoso. Am I enjoying? Estoy disfrutando. Am I giving? Estoy dando. This is Esa es responsibility. responsabilidad.
Am I being a victim? ¿Estoy siendo víctima? Or am I being a ¿O creator? estoy siendo creadora? This is a responsibility. Eso es responsabilidad. And it's also power. Y también es poder. You know, people are always talking about Las power. personas siempre hablan sobre el poder. The ultimate power is El- ultimate El responsibility. poder supremo es la responsabilidad suprema. I am everything. Yo soy I todo. am responsible. Yo soy Every choice I responsable. make in each Cada moment elección que hago en cada momento affects everything. afecta Because I absolutamente a am todo. that. Porque yo soy eso. That's the ultimate Esa es la responsibility. responsabilidad suprema. What am I Lo que choosing? estoy eligiendo, Where am I focused? dónde está mi foco, What am I giving? qué estoy dando. This is the ultimate Esa es responsibility. la responsabilidad suprema. And there's no suffering involved. Y no hay sufrimiento involucrado. Caretaking El cuidar, el rescatar, is a false es responsibility. una responsabilidad falsa. Because it comes from an anguish and Porque rigidity. viene de una rigidez y angustia. I've got to save you. Tengo que salvarte. There's something wrong with you. I Hay need to algo malo save you. contigo y te tengo que salvar. Actually, there's more wrong with you. I'm De going hecho, to hay save algo más you. peor contigo y te tengo que salvar. Yeah? You ¿Sí? see that? ¿Lo ves? And it has a density, Y eso no? tiene una cierta A densidad. density. Una densidad. I've got to save you. Tengo que salvarte. It has to be light. Tiene que ser liviano. And yours is full of Y el attachment. tuyo está lleno de apego. So let the attachment go. Suelta el apego. You're starting to realize what attachment is, no? Estás empezando a ver lo que es apego, ¿no? You have this idea to be a good Tú person. tienes idea de que es ser una buena persona. I will fight to defend Voy a you. pelear para defenderte. You're attached. Estás apegada. You have to start letting go. Tienes que empezar a soltar. Love Amar unconditionally. incondicionalmente. Give people the Darle a possibility las personas la of posibilidad growth. de crecimiento. Give people the Darle a las possibility personas la posibilidad of choice. de elegir. Don't manipulate. No manipulen, Don't control. no controlen. Open the doors and set them free. Abran las puertas y libérenlos. And if they stay, Y si se quedan, they se stay. quedan. And if they don't, Y si no, let them go. déjenlos ir. Especially with your children. Especialmente con sus hijos. Don't guilt them Ay, no los manipulen con culpas. so they stay Para with que se you. queden contigo. Their expression Su expresión comes directly from you. viene derecho de Give ti. them the freedom Dales la to libertad have the expression. para que tengan esa expresión. Allow them the freedom. Permíteles la libertad. And you'll be amazed how Y the te love va comes back. a sorprender cómo viene de vuelta el amor. With your partners as Con tu well. pareja también. Just let them go. Solo déjalos ir. They'll come back. Van a volver. Everyone comes back. Siempre todos vuelven. And if they don't, Y si no vuelven, they're not no es yours. tuyo. No Get era a new tuyo. one. Consigue uno nuevo. Without attachment. Sin apego. Yeah. Quería preguntarle cómo I ha want to sido ask you how to do to be empowered. It Lo now. estás haciendo ahora. Wow. That's what the system's Sí, for. para eso es el sistema. Cultivating Para consciousness, cultivar la conciencia. letting go of your angst, Para dejar ir todo lo que te angustia. everything you're Todas against, las cosas en que estás the en places where contra, you're a victim. dejar ir esos lugares de víctima. All of that Todo eso is empowering you. es empoderarte. Because you're going to be free to be you. Porque vas a ser libre de ser tú mismo. Not getting lost No te vas a caretaking. estar perdiendo cuidando a otros. Okay, giving that to Sí. you. ¿Te das de eso? It's exactly what you're Es doing. exactamente lo que estás logrando ahora. Exactly what you're doing. Justo es eso. Estoy llorando de felicidad. I'm crying of happiness. Buenísimo. Quiero darle las And I gracias want to give you thanks porque su sistema because your system is the only thing that helped me in my life. After so many courses since 95. Wow. Buenísimo. Oh my God, I think you grew taller. Uy, estás más alta que antes. Yeah, it's true, it's true, it's true. Bueno, every day. I hate people that are taller than me. Odio a la gente más alta que yo. Are you taller than me? ¿Son más altas? Yeah. Totally. Siempre estás hablando sobre cómo poder ser más real Y ahora we're talking how to be more real y cómo quitarte las máscaras. Si quieres and hablar how más de eso. to pull the mask. It's very simple. Es súper simple. You know, just before you respond, Justo antes de responder, there's a pause. hay como una pausa. que uno Ignore the hace, pause. ¿no?
Ignorar la pausa. Just go straight ahead. Simplemente seguir adelante. If you're anchored in Si estás consciousness, anclado en la conciencia, you should just respond. simplemente tendrías que responder derechito. But we've been taught, Pero claro, se nos enseñó think before you a speak. pensar antes de hablar. And then you don't just think. Y claro, después no solo You piensas, write a book, sino no? que escribes un libro. You've got to stop doing that. Hay que parar de hacer You have eso. to be more Tienes innocent, que ser más inocente, more más spontaneous. espontánea. And the biggest Y el secret secreto más grande is you have to be willing to look es que stupid. tienes que estar dispuesta a verte estúpida. That's one of the quickest ways to Esta grow. es una de las formas más rápidas para crecer. And once you do this, like, Y una bleh, vez que hagas esto así, don't go back and think, oh, I no shouldn't have vuelvas said atrás that. y What are they pienses, going no to tendría que think? haber dicho Oh, eso. no, no. ¿Qué van a Don't do pensar? that. No hagas nunca eso. Because as you start speaking your Porque a truth, medida que comienzas a hablar spontaneously, espontáneamente, this energy starts to grow. esta energía también empieza a crecer. And the truth Y is, la verdad es you can't make a que mistake. no te puedes equivocar nunca. If it's coming from your Si heart, viene de tu corazón, it's the only thing es important. la única cosa importante. Yeah? ¿Sí? And trust in that. Y confiar en eso. I say anything anywhere. Yo digo cualquier cosa en cualquier lado. You know, they won't have me back, but No me van a invitar de vuelta, pero it doesn't matter. no importa.